La suite de notre programme sous ce ciel ensoleillé de Chantilly. « 35, 36 et 37 à se partager cette classe numéro 5 sous le sponsor de AHO Arabians. Les juments rejoignent la piste. La 31 fait son entrée. Superbe maman sur la pelouse du Polo Club de Chantilly. Pour cette édition 2017 de la Arabian Horse Organisation World Cup, qui rassemble un grand nombre de pays et de participants pour nous montrer cette superbe production de cette race arabe. Les juments poulinières dans cette classe 5, de 7 ans et plus. Les juments qui ont donné parfois naissance à plusieurs produits. Ces superbes mamans plein d'esthétisme, représentant avec fierté la race du pur sang arabe. Ladies and gentlemen, 7 beautiful mares in our arena, a full class. And we see the collect numbers 31 to 37 in this class of the mares from 7 years and above, a class sponsored by the Al Shira Stud Farm. Les juments rejoignent le collecting ring avant un passage individuel, où elles vont faire leur entrée une par une pour permettre d'apprécier une note pour le type qui rassemble les critères de la race arabe. La première émotion lorsque le sujet pénètre sur le ring, ce qui peut dégager. Et c'est parti avec la numéro 31.
So, ladies and gentlemen, in front of the judges, the first competitor in this class of the mares from 7 years and above, a class sponsored by the AHO WC Farm, and we'd like to welcome collect number 31. Nous retrouvons pour cette classe 5 en juge A, Madame Claudia Darius, en juge B, Monsieur José Everhart, en juge C, Greg Galloum, en juge D, Majid Mahajawi, en juge E, Mohamed Ossidoum, et le break est pour la juge F, Anna Stojanowska. Un passage au pas qui permet de donner une note sur les membres, les jambes, les antérieurs, les postérieurs. Qui seront annoncés lors des résultats de cette première concurrente, la numéro 31. Une note également pour la tête, d'où cette pose si particulière. Une note également pour l'encolure, une note pour le modèle, le corps. Cet entraînement si particulier qui permet justement de mettre en valeur ces sujets lors des concours de modèle et allure, les shows que nous appelons ici, avec ses handlers et ses centres d'entraînement au travers le monde. Merci Scott. So thank you very much, collect number 31, the first competitor in this class. We now like to welcome the next competitor, collect number 32. Ladies and gentlemen, in front of the judges, collect number 32. And now the results for collect number 31. C.A. Lena, by AHO Justice out of C.A. Zaspa. Bred by Cowboy Arabians and owned by Falcon Arabians and Ulrichsdal Arabians from Denmark. So, may I ask for the marks for type? 5 times 19, the marks for head. 19 and 19 and 19 and 19 and 18.5 for neck. 18.5, 19, 18, 18.5 and 18.5. And now for body and top line. 17.5, 17.5, 17, 18 and 18. The front legs. 15.5, 16, 15.5, 15.5 and another 15.5. The marks for the hind legs. 15.5, 16, 15.5, 15.5 and 15.5. And finally for movement. 18.5 and 19 and 19 and 19 and another 19. C.A. Lena, ladies and gentlemen, scores. $89.80. La numéro 31, C.A. Lena, une fille de WH Justice, et C.A. Kaspan, élevée chez Kalbar Arabian, propriété Falcon Arabian et Ulrichsdal Arabian sous le drapeau du Danemark, totalise un score de 89.8.
In front of the judges, colleague number 33. And now the results for colleague number 32, EKS Shakira by Sire Shakir Al Marwan out of Poetica B. Bred by Willie Brown and proudly owned by the Royal Cavalry of Oman. The marks for type 19.5, 19.5, 19.5, 19 and 19.5. For head 19, 19 and 19.5, 19 and 19. For neck 19.5, 19 and 19, 18.5 and 18.5. For body and top line 18.5, 18.5, 18.5, 18 and 19. For the front legs 15.5, 15.5, 16, 15.5 and 15.5. For the hind legs 15.5, 15.5, 16.5, 15.5 and 15.5. And finally for movement 19.5, 19 and 19.5, 19 and 18.5. Ladies and gentlemen, EKS Shakira scores 91.65. La numéro 32, EKS Shakira, une fille de Shakir El Marwan et Poetica B, élevée chez W. Brown, propriété de la Royal Cavalry of Oman, totalise un score de 91.65. So thank you very much, colleague number 33. Please, ladies and gentlemen, now welcome the next competitor, colleague number 35. So, ladies and gentlemen, in front of the judges, colleague number 35. And now the results for colleague number 33. Mystica Antasia by Sire WH Justice out of LL Albufeira. Bred by Stonebridge Arabians and owned by Mubarak Awad from Kuwait. The marks for type 19 and 19, 18.5 and 19 and 19.5. For head 19 and 19, 18 and 19.5 and 19. For neck 19, 18.5, 18.5, 19 and 18. For body and top line 18, 17.5, 17.5, 18.5 and 18. For the front legs 15, 15, 15, 16 and 15.5. For the hind legs 15.5, 16, 15.5, 16 and 15.5. And finally for a movement 19.5, 20, 19.5, 19.5 and 19. Ladies and gentlemen, Mystica Antasia scores 90.65. La numéro 33, Mystica Antasia, une fille de WH Justice et EL Albufeira,
élevé chez Stonebridge Arabian, propriété de Mubarak Awad pour le Koweït, totalise un score de 90,65. So thank you very much, colleague number 35. We now like to welcome, ladies and gentlemen, the next competitor in this class of the 7 years and older mares, a class sponsored by the Al Shira Stud Farm. Ladies and gentlemen, colleague number 34. So, ladies and gentlemen, in front of the judges, Cadillac number 34. And now the results for Cadillac number 35, P.A. Livia, by Sire Marwa Al-Shakab out of Larissa, bred by G. Frank Grisholm, and owned by Ali Ghanem Al-Tomalia Al-Mazuri from the United Arab Emirates. Can I see the marks? Vortype. 19.5, 19.5, 19, and 19.5, and 19. Forehead. 19, 20, 19 and 19.5 and 18. For neck. 19 and 19, 18 and 19 and 18.5. For body and top line. 18, 17.5, 18.5, 18 and 17.5. The front legs. 15.5, 15, 16, 16 and 15. The hind legs. 16, 15.5, 16, 16 and 15.5. And finally for a movement. 19 and 19, 18.5 and 19 and 18.5. Cadillac number 35, P.A. Livia, scores 90.55. Le numéro 35, P.A. Livia, une fille de Marwan Al-Shakab et Larissa, élevée chez J. Frank Shiholm, propriété de Ali Ghanem Ali Umala Al-Marwazi pour les Émirats, totalise un score de 90.55. So thank you very much, Cadillac number 34. And we now like to welcome the next competitor in this class. Ladies and gentlemen, please welcome Cadillac number 36. Ladies and gentlemen, in front of the judges, Cadillac number 36, and now the results for Cadillac number 34, Bosra Al Tamina, by Sire Citadel out of Horia, bred by King Abdul bint Abdulaziz Al Saud, and owned by Samar Mahmoud Al Kayat from the Kingdom of Saudi Arabia. Can I see the marks of Vortype? 19 and 19 and 19 and 19.5 and 19.5. Forehead.
19 and 19, 18.5 and 19 and 19. Vornek. 19 and 19, 18.5 and 19 and 18.5. For body and top line. 17.5, 17.5, 18, 18 and 17.5. For the front legs. 15, 15, 15, 15.5 and 15. For the hind legs. 16.5, 15.5, 16, 15.5 and 15.5. And finally for movement. 19, 19.5, 19, 19 and 19. Category number 35. 34, Bushra Al Tamina scores 90.30. La numéro 34, Boshra Al-Tamina, une fille de Citadelle et Oria, élevée chez Son Altesse Royale King Abdullah bin Abdulaziz Al Saoud, propriété de sa mère Mamouf Al-Kayeta, pour l'Arabie Saoudite, totalise un score de 90.3. So thank you very much, colleague number 36. We now like to welcome the last competitor, ladies and gentlemen, in this class over the mares from 7 years and above. Please welcome colleague number 37. Ladies and gentlemen, as I already announced, the last competitor in this class, colleague number 37. And now results for colleague number 36, Pepita, by Sire Extern out of Pepeza. Bred by the Jano Podlaski Stud Farm and proudly owned by Al Fali Stud Farm from the Kingdom of Saudi Arabia. The marks for time. 19.5, 20, 19.5, 20 and 19.5. Voorhead. Wow. 19.5, 19.5, 19.5, 20 and 19.5. Voorneck. 19, 18.5, 19.5, 19.5 and 19. For body and top line. 18.5, 18, 18, 18.5 and 18. The front legs. 16, 15.5, 16, 16 and 15.5. For the hind legs. 16, 15.5, 16, 16 and 15.5. And finally for a movement. 20, 19.5, 19.5, 19.5 and another 19.5. Ladies and gentlemen, colleague number 36, Pepita scores. We're waiting for the final score of Pepita. Ladies and gentlemen, Pepita scores 92.65. La numéro 36, Pepita, superbe fille de Esterne et de Pepeza, élevée au haras de Janosz Podlaski Stud en Pologne, propriété de Al-Fali Stud pour l'Arabie Saoudite, totalise un superbe score de 92.65.
Et dans quelques instants, les résultats de la dernière concurrente, la 37, pour clôturer. This program is offered by So, ladies and gentlemen, we are now ready for the prize giving ceremony in this class of the mares from 7 years and above. Class number 5A class, sponsored by the Al Shira Stud Farm, and we'd like to welcome the stud manager from Al Shira Stud Farms, Antonia Batista, to hand over the beautiful prizes here at the AHO World Cup 2017 in this class of the mares from 7 years and above. Les résultats de la dernière concurrente, la numéro 37, Jalicia de Notiac, une fille de WA Justice, et de Chafali de Notiac, élevée chez Racel Bourrassé pour la France et propriété de Paul Gezen pour la Belgique. Jalicia totalise un score de 90.8 et dans quelques instants, la remise des prix de cette classe numéro 5 avec Antonia Batista. So, ladies and gentlemen, in this class we have a winner with a total score of 92.65. Congratulations, colleague number 36, Pepita. Superbe victoire pour la numéro 36, Pepita, avec un score de 92.65 pour l'Arabie Saoudite. Pepita, a daughter of Extern out of Pepeza, bred by the Janov Podlansky Stud Farm and proudly owned by Al Fali Stud Farm from the Kingdom of Saudi Arabia. And in the meantime, we also like to welcome the representative of the sponsor, the Al Shira Stud Farm, Ms. Antonia Batista. Welcome. Thank you very much for supporting us here, this beautiful event. And in the meantime, ladies and gentlemen, welcome to the winner, Pepita. Congratulations. Superbe jument, vous pouvez apprécier la robe grise truitée, ses petites mouchetures de poils roux. Avec l'âge de la jument, donc une superbe jument de 2005, une fille d'externe, cet étalon magique de Pologne. Then on the second place with a total score of 91.65, colleague number 32, EKS Shakira. En deuxième position, nous accueillons la numéro 32, EKS Shakira,
une fille de Shakir El Marouane pour la Royal Cavalerie d'Oman sous la longe de Franck Sibois. EKS Shakir, ladies and gentlemen, is by sire Shakir Al Marwan out of Poetica B, bred by Willie Brown and proudly owned by the Royal Cavalry of Oman. On the third place with a total score of 90.80, Catalog number 37, Jalicia de Nautiac. Troisième position pour Jalicia de Nautiac, un produit français né chez Rachel et Christian Bourrassé, ayant la propriété des Belges de Paul Gezen. Jalicia de Nautiac, a daughter of WH Justice out of Shafali de Nautiac, bred by Rochelle Bourrassé and proudly owned by Knock Arabians Mr. Paul Geisens from Belgium. On the fourth place with a total score of 90.65, collect number 33, Mystica Antasia. En quatrième position, nous avons la numéro 33, Mystica Antasia, une fille de WH Justice pour le Koweït. Mystica Antasia, a daughter of WH Justice out of LL Abu Fira, bred by Stone Ridge Arabians and proudly owned by Mubarak Awad from Kuwait. And on the fifth place with a total score of 90.55, catalog number 35, PA Livia. Et pour clôturer ce top 5 de cette classe numéro 5, la numéro 35, PA Livia, une fille de Marwan Al-Shakab pour les Émirats. PA Livia, a daughter of Marwan Al-Shakab out of Larissa, bred by G. Frank Rizom and owned by Ali Ghanem Ali Humali Al-Muzari from the United Arab Emirates. Congratulations to all the owners and breeders and of course the handlers who did a marvelous job so far. And again, we also like to thank all our sponsors during this event, especially the sponsor of this class, the Al Shira Stud Farm, represented by Ms. Antonia Batista. Thank you very much. Ladies and gentlemen, please enjoy this beautiful group of senior mares here today at the AHO World Cup 2017. La suite de cet après-midi, après la douceur et l'esthétisme de ces superbes mamans, nous entrons dans un autre registre, plein de fougue et de jeunesse, avec la classe 6, section A, des yearling mâles. Ces jeunes mâles qui seront au nombre de 3, les numéros 38, 39, 40, pour ouvrir le bal de ces futurs reproducteurs de la race des pur sang arabes. Ladies and gentlemen, while you see the last competitor of the top 5, PA Livia, the other horses already left our arena. So thank you very much again, and congratulations to all the owners, the breeders and the handlers for this wonderful success here in this class of the senior mares, the mares from 7 years and above. And now, ladies and gentlemen, we are waiting for the next class. We are ready for the boys selection, the section